Cam Village అంటే ఇక్కడ కోకోనట్ గార్డెన్, దాని మధ్య రివర్, ఇవన్నీ మన తెప్పలు అంటాం కదా అలాంటివి. బ్యాంబూ బాస్కెట్ రైడ్ అని దీంట్లో తీసుకెళ్తున్నారు, చాలామంది ఉన్నారు. ఈ వాటర్ ఒక 4 feet డెప్త్ ఉంటుంది. బోట్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇది ఈ రౌండ్ ఈ తెప్ప. ఇక్కడ ఫేమస్ ఇది, అన్ని కోకోనట్ గ్రోవ్స్, దాంట్లో వెళ్తాము. ఇంట్రెస్టింగ్. వావ్, ఎంతమంది ఉన్నారా ఇక్కడ. ఇవరే చేస్తున్నారు. ఏది చూసినా ఇవే మెయిన్ రివర్లో నో ఇది కోకోనట్ గ్రోవ్స్. ఇవన్నీ అన్ని నీళ్ళలో ఉన్నాయి. ఇది ఒక రోడ్ లాగా చేశారు. దీంట్లో నుంచి అన్ని బోట్లు వెళ్తున్నాయి. కొన్ని ఆల్మోస్ట్ ఒక more than 100 ఉన్నాయి ఇవి. This is Bana Hills and it is like an amusement park. It has 3 different mountains and 5 different cable cars. So there are 2 cable cars here, and we have golden bridge here. A very nice view. And we have also that roller coaster, which falls from around 90 to 100 meters. Sorry. ఇది బానా హిల్స్ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ దానాంగ్లో. ఇవాళ రోజంతా ఇక్కడ 3 డిఫరెంట్ హిల్స్ ఉన్నాయి. ఆ హిల్స్ ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉంటాయి. వాటి మీదకి కేబుల్ కార్స్, 5 డిఫరెంట్ కేబుల్ కార్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. పైన చల్లగా ఉంది టెంపరేచర్. ఇది కూడా కొంచెం ఇవాళ వర్షం పడుతుంది బాగా. తర్వాత ఇక్కడ రోలర్ కోస్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇవి గోల్డెన్ హ్యాండ్స్ బ్రిడ్జ్ అని, 2 చేతుల మధ్యలో బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది, అదొకటి. తర్వాత ఇంకా అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్, గేమ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. దానాంగ్ కోస్టల్ ఏరియా వియత్నాంలో. ఇందాక వచ్చేటప్పుడు కూడా చూసాం కదా, చాలా ఒక రివర్ సీలో కలుస్తుంది. బ్యాక్ వాటర్స్, అది చాలా బాగుంది వ్యూ. రోడ్స్, వెహికల్స్ అన్నీ బాగున్నాయి. దానాంగ్ సెంట్రల్ వియత్నాంలో ఉంది. ఇక్కడ ఫ్లడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట నిన్న మొన్న, అందుకని కొంచెం రైనీ సీజన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ.